ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿਕਟਮ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕੇਸਿਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਸ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਆਫੀਸਰ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਜਿਹੜਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਸੀਂ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕੈਲਗਰੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਮਿੰਟਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਕੈਨ ਰਿਪੋਰਟ ਇਨ 2 ਵੇਜ਼। ਨੰਬਰ 1 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਨੰਬਰ 2 ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟਾਪਰਸ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਨੋਨਿਮਸ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀ ਨੋ ਇਟਸ ਫਿਊ ਈਅਰਸ ਨਾਓ, ਐਂਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੇਸਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਈਵਨ ਸੇ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਬਟ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਰੀਅਲੀ ਸੀ ਦ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੈਪਨਿੰਗ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਵੀ ਵਿਲ ਟਾਕ ਟੂ ਯੂ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਕੀਪ ਯੂ ਸੇਫ। ਜੀ, ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟਾਪਰ ਦੀ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟਾਪਰ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਦੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼, ਇਨਫੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨੰਬਰ 2 ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਜਾਂ PR, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਅਗਰ ਇਹ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਡੀਲ ਵਿਦ ਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਨ ਯੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ। ਤੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਨੋਨਿਮਸ ਰਹੂਗੀ ਇਫ ਯੂ ਰਿਪੋਰਟ ਥਰੂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟਾਪਰਸ। ਐਂਡ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਲ ਓਵਰ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕੇਸਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿ ਆਲ ਓਵਰ ਕੈਲਗਰੀ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੋ ਫਾਰ ਅਸੀਂ ਓਨਲੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਟ ਹੈਪਨਿੰਗ ਓਨਲੀ ਟੂ ਦ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਵੀ ਮਾਈਟ ਹੈਵ ਐਨ ਆਈਡੀਆ ਬਟ ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਆਂਸਰ ਟੂ ਗਿਵ। ਬਟ ਯੈਸ, ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਦੈਨ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਫॉर ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਬਟ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਥਰੂ ਦਿਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਥਰੂ ਆਲ ਦੀ ਆਫਿਸਰਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਇਸ਼ੂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ। Thank you so much, officer. Thank you. And I have with me Shekhar Patel from Crime Stopper, and today Shekhar Patel represented the Crime Stopper with a very nice presentation. First of all, thank you and welcome, Shekhar. Thanks very much. Thank you. And I would like to ask you, because many people know, I think everyone know about the Crime Stopper, but many won't know how to use it and what it does. Can you please tell our audience like how they can use the Crime Stopper and what impact it make? Sure, understood. So when you have information about a crime or a criminal,
you have three ways to report it. One is through the police, 911. The second one is a non-emergency line. But unfortunately, with those two avenues, if you're comfortable in providing your information, your details, then so be it. Do it that way because it's quick to react. But if you don't feel comfortable, but you have information about the crime and the criminal, then you can use Crime Stoppers. And through the three ways we can report that information is obviously one is the 1-800 number. You'll find that through the calgarycrimestoppers.org. Go to our website. You'll find all the details there. And then the third one is through an app. And the app is actually called P3. It's not called Crime Stoppers. But once you click onto the Google or the Apple Store, find P3. There is an app there. And then you don't have to provide your email, don't have to provide your details. You have to provide a code. You set up your own code, 4-digit, 6-digit, doesn't matter. And then that app is yours on your phone. It's called P3. So once you have that information and you don't have to disclose your name, don't have to disclose your address, you give the information either through the phone, coordinators will pick up the phone 24/7, or through the online, it will ask you a bunch of questions. You put in information about the criminal, about the crime, about the criminal, not about yourself. But in the event you do by mistake put information about yourself, our coordinators 100% will remove any information that is back to you. We've been doing it for over 43 years, and at no time have we ever had exposure on an individual. So Shekhar, as you told, you didn't need to provide your phone number or any of your personal information if you're reporting a crime. In case somebody do that, suppose put their phone number even by mistake or the name or address, so what Crime Stopper do in that case? So in that case, in each of the coordinators that review each tip, wherever it's through the phone, and even through the phone, they never ask for your name. So when you call, they say, what information do you have about the crime? That's the first thing they start with. They don't want to know about your name. And even if they do catch your name, they don't record it. Now, some, obviously, when they put their tips through the online system, again, our coordinators, before they submit anything to the law enforcement agencies, they scrub anything that relates to the individual who submitted the actual tip itself. 100% guarantee we give you that. Okay. Is there any number, like how many people reports on Crime Stopper and how many the reports has been forwarded to the police or took action? So we get about 600 tips approximately a month, 6,000 over a year. A lot of them obviously come through the online system. People do use the phone, but predominantly it's the online system. Each one of those tips, there is always, our ask is to make sure that the quality of that tip is good. The better, the more information, the images you capture, upload them. The video you have, upload them. The more information you can give, the better, because then that tip then is quality checked by our coordinators. We remove information about anything about yourself, but that information is a good tip that then goes on to the law enforcement agencies. And as a result, and obviously we talked about it, the success has been a number of arrests, over 7,500 arrests since inception, and over $360 million from the tips that we received have then led to property being seized, drugs being seized, cash being seized, and we've got that back for the communities in this case. I have heard, is there any reward if somebody get arrested from a tip? So what better? You provide information about the crime or the criminal. If then the law enforcement agency uses that information and that tip, and it leads to a success or a charge or arrest in this case, then you will be given, when you submit a tip, an ID. Not an email address. You won't give you an email address. It'll be a tip ID. You log back in yourself, you do, because we don't have your email address. You log back in and your tip ID you use, it will then tell you, was there a success, and the amount, up to 2,000 Canadian dollars, tax-free. So that information then will be available for that tipster to go in and say, there's $800 that's available. They go to our partnership bank that we have. They go in, no ID required. They come with the tip ID to show how much was authorized, collect the cash, they're done. No ID required. Thank you so much, Shekhar. No problem at all. Thanks for your time. Red FM Newsroom ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਸੰਧੂ